We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there. I hope that you're keeping safe, and thank you for tuning in. This is Abled Differently. Karibuni. 'Cause we're differently abled, differently. Doctors diagnosed Nathan with meningitis, then malaria, only to realize at a later stage that it was cerebral palsy. Jacinta Karani, his mother, who is also an official at the Kenya Association of the Intellectually Handicapped, narrates the story. Jacinta Karani is a teacher by profession, a wife, and a mother of three. Of her three children is Nathan, who developed cerebral palsy at the age of 5. At the time, doctors diagnosed him with meningitis, even malaria, only to find out later that he actually had cerebral palsy. Kijana wangu nilimpata vizuri na akakaa kwa muda wa miaka 5. Alipata ugonjwa huu katika umri wa miaka 5. Hakuwa na shida mbeleni, alikuwa anapataga convulsions ile tu za watoto, mara joto, nampeleka hospitali, anapimwa, anarudi nyumbani, but akawa mzima tu mpaka muda wa miaka 5. Alafu convulsions zikazidi, tulipompeleka hospitali akawa inakoma, na alikaa kwa muda wa mwezi mmoja inakoma, na baada ya hapo hakuweza kuongea tena wala kufanya kitu chochote wala kutembea. Alikaa tu akiwa amelemaa upande moja, na kwa hivyo alipolemaa, hospitali result zilitoka kwamba probably meningitis ama malaria. Kwa hivyo hizo ndio zilikose hiyo yake. So imekuwa ikiendelea ulemavu huu, ukiendelea unatoka huu na unaenda mwingine, hadi sasa ako na miaka 27. Aligonjeka akiwa na miaka 5. Nathan is on daily doses of medication which cost an arm and a leg, and now with the current situation of COVID-19, the essential medicine is nowhere to be found. Na kwa muda huo amekaa akinywa dawa. Kila siku lazima atumie dawa, ambapo hizi dawa kwa sasa pia ni changamoto kubwa sana, hazipatikani. Inabidi tuangalie, zinakosa kwa chemist, mara anakaa bila dawa, na akawa sasa ni hali hiyo. Kwa hiyo miaka yote amekuwa akimeza dawa ambazo pia ni za bei ya juu sana. Kwa maana hapa Kenya huwa hazitoki hapa Kenya ama hazitengenezewi hapa Kenya, zinatoka nje. Na wakati huu wa corona sasa imebidi sasa vile hali imekuwa haziwezi kuingia, so watoto hao wanapata changamoto za dawa sana. Karani realized that taking her son to a special school did him no good, and after withdrawing him and enrolling Nathan in a regular school, he picked up well. She decided to start a center catering for the needs of special needs children, which worked out pretty well. Nimejaribu kumpeleka special schools nyingi ambapo hakufaa pale, maana mara nyingi nilipokuwa naenda kumwangalia nakuta mtoto wangu ni kulala tu, so hakuna njia yoyote aliweza kusaidika. Na kwa muda ambapo alienda akakaa kwa shule hizo za special, niliona ni kwamba ninapoteza muda wake sana, ni kama ninapoteza pesa na muda wake wa maisha. So nikamrudisha nyumbani, na kama mwalimu nikaona lea ni vizuri nianzishe
shule ambayo tunaweza kuinclude watoto wenye disability. So pale nilipompeleka shuleni actually alifaidika, maana aliweza kuadapt speech ilikuwa imeenda kabisa. So hakuweza kuwa anaongea pale kwa special school, lakini alipokuja pale kwa inclusive aliweza kuongea. Alipotangamana na watoto wengine akaanza kusema ninataka hivi, nataka kwenda haja, nataka kukula. So hivi tunavyoongea, he can express himself. He can say he wants to go to the loo. He can say the type of food he wants, na chochote kile anataka anaweza. Though hawezi kuongea katika ule kueleweka, anaongea katika blood speech. So ni yule mtu tu amekaa naye anaweza kumuelewa. Although she is appreciative of the support from her husband, she tells us the many men who have failed in this sector. Baba yake amekuwa kidogo msaidizi, maana alimpenda yule mtoto sana. Lakini ninavyoongea kuna wazazi wengi ambao tuko nao kwa vikundi ambao wametengwa na waume zao kwa ajili ya watoto walemavu. So muda mwingi wa hao watoto walemavu huwa wazazi ambao ni wamama, na hao ndio wanapitia changamoto kubwa sana, maana ukiachwa na mtoto mlemavu kama yule inakuwa ngumu hata kufanya biashara, inakuwa ngumu kuwalisha, inakuwa ngumu hata kutoka kuweza kufanya chochote ili uweze kupata mahitaji yake ya kila siku. As she explains the challenges faced by the mentally handicapped as a result of the COVID-19, she points out a clear distinction between mental illness and mentally handicapped. Wacha niseme kuna changamoto kwa sababu uhamasisho kwanza kwa hao hawajaelewa hasa ni nini inaendelea, na especially kwa wale wako totally bedridden. Wacha umesema kidogo juu ya mental disability. Mental ni illness, sio disability. But intellectual ni ile akili tahira. So huo ni kind of ni ugonjwa wa kukaa maisha, lakini mental illness inatibiwa na inafanya nini? Inapona kwa wakati. Lakini intellectual disability inaendelea like developmental disability, from one disability to another. So unakuta ako na ulemavu huu, kesho utamkuta ameongezeka ulemavu mwingine. So kutofautisha hivyo, tumesema kulingana na hii corona sasa, hawa watu ambao wanaishi na hiyo ulemavu wanahitaji uhamasisho kwa upole, kuelezwa. Wengine pia hawaelewi maana ya kuoga mkono, jili wengine tukisema kwanza autism ni watoto ambao wako hyper. Ni vigumu sana kwao kuelewa kwa nini wanaoga, na mara tu watasahau na watoe ile mask wafanye nini. Kwa hivyo wanahitaji mtu karibu ili kuweza kuwafanyia hiyo kazi kwa kila wakati, maana wengine wao hawawezi kujifanyia kazi wenyewe. So inakuwa ngumu sana kuhandle hiyo case. Kuna wale ambao unaweza kueleza na waelewe na waadapt katika ile, kama kuvaa hiyo maski, kama kuosha mkono, waelewe. Lakini kuna wengine cases zao ni severe na vulnerable to at a level ya kuambukizwa, maana hata mgeni akija msalimie, yeye atapeana tu mkono kama ni high five, hata jali kama kuna ugonjwa hajui. So inahitaji mtu awe pale na yeye kila wakati kuelezea kwa nini usimsalimie huyu mtoto, kwa nini umfunge maski. So itahitaji muelewe, maana watu wengine pia hawaelewi. Wanataka tu wafanye nini, na yule mtoto anataka tu asalimiane, maana hiyo ni life. Kama Nathan ukija kwangu atakupatia tu mkono direct. Anataka sasa inabidi awe tu na mtu pale kwa nyumba kumwelekeza, hahitaji kusalimia. As an organization, they are working out ways to share important information in their groups that will go a long way in helping caregivers of those with mental disability. Sasa ujumbe ule una circulate kwa sasa ni kwamba kila mzazi
aweze kuhakikisha kwamba yule mtoto ako na mtu kwa nyumba, asiachwe peke yake, maana mtu yeyote anaweza kuja na nia ya kufanya nini, na level ya vulnerability yao iko juu sana. So kushikwa tu kidogo, mara homa, mara nini, ameanza kufanya nini, kushikwa na huo ugonjwa. So tunahamasisha wazazi wakati huu, tunawaambia ni vizuri kuchunga yule mtoto. Ni vizuri kuhakikisha hata kama umeenda sokoni, kuna mtu ambaye ameshikilia pale kuweza kuhakikisha kwamba yule mtoto hakuna mtu ametangamana naye kwa wakati kama huu wa corona, ili kuzuia ule ugonjwa. Her appeal to the government is to have a revised cash transfer program to ensure that all persons with disabilities are included, because as it is currently, many of them have been left out, and there should be a consideration of parents since they carry the bigger burden of responsibility. Hii mpango wa serikali wa cash transfer, na wakati pilot program ilifanywa, ni wazazi wachache sana waliweza kuingia kwa huo mpangilio wa cash transfer. Na wakati huu tunavyoongea, kuna wazazi wengi bado wako na severe cases za disability ambapo wajaingia kwa huo mpango. Ningeomba serikali hata katika community, at the community level, wafanye wadhibitishe kwamba wale watu ambao wanaishi na ulemavu na wale wazazi ambao wako kwa vikundi, na kuna wengine pia hawako kwa vikundi, ni vizuri wafanye household visits, ndio waweze kujua kwamba ni idadi gani ya wazazi ambao wako pale ambao wajaingizwa kwa huo mpangilio wa cash transfer. She concluded with a hearty message to Kenyans. She also made an appeal to the government and donors to assist persons with disabilities families with supplies in these difficult times. Ningeomba hata mashirika mengine ambayo inaweza kutoa msaada kwa wazazi ambao wanaishi na watoto walemavu, inaweza kuwa ni vizuri sana. Na hata sana hata pia sabuni na hii sanitizer wakati huu wa corona inakuwa ngumu hata kuafford. Jili mzazi hawezi akatoa shilingi 120 anunue sanitizer ili hali hana unga kwa nyumba. So atabidi ya prioritize ni nini, ni unga ama ni sanitizer. Kwa hivyo tungeweza kupata mashirika ambayo pia yanaweza kupatia wazazi sanitizer kama shirika la Kai, ili tuweze kudistribute pia kwa wazazi wetu, pia tungeweza kuwa tunawasaidia kwa njia moja na nyingine. Because we're differently abled, differently. And now, let's take a short break and we'll be right back. Because we're differently abled, differently. Welcome back. When Patricia retired to bed one particular day at the age of 9, she didn't realize that would be her last day of having her sight. Let's take a look at her story. Patricia Kamene was born just like any other child. She started schooling in a regular school, but at the age of 9, during an exam period, she came from school and went to rest. The following morning, she woke up with no sight. It was during exam times actually. I came from school back at home. I did my daily duties, and then after eating supper, we went to sleep. The most surprising thing in the morning, I was waken up by my auntie, and she was like, "Pati, it's too late. Wake up, we go to school. Prepare yourself, we go to school." And I was like, "Why waking up? Why are you waking me up at this kind of an hour? Because it's very late. In terms of it's dark, I can't see anything." And she was like, "Stop pretending. Prepare yourself. It's time to go to school." I tried to explain to her, but she was unable to understand me. And because my mom is like, she's a lion in the family, I just woke up and prepared myself and at least wear my clothes in my uniforms. But the amazing thing, I wore everything inside out.
Nobody noticed. I tried to come out from my bedroom, struggling, hitting the walls, but I made it up to the sitting room. That's my mommy told me to take my breakfast, to drink my tea, and I wasn't able to trace wherever it was. So I tried to explain to her that I wasn't able to see anything. The only thing that I was seeing is darkness and hearing their voices and voices from outside, birds singing. But she wasn't able to believe me too. She beat me thoroughly. In curiosity to know what had befallen their daughter, Kamene was taken to several hospitals, which did tests whose outcome revealed nothing. The desire for her parents never ceased up until they visited one hospital who had something to present for her condition. The doctor said that I looked at the lunar eclipse. So that kind of strong light will affect eyesight. But that's not the truth. Because how comes nilala? Lunar eclipse napianga usiku. Na sijaiona kitu kama hiyo lunar eclipse, sijaiona. But nimeisoma kwa geography niko high school. So sikukubaliana nayo, but nilikubali tu, macho yangu imepotea. Since nothing could be done in the hospitals, her mother opted for prayers and other sources just to make her daughter's sight come back. All these efforts never bore fruits, as the people she took her daughter to wanted to abuse her sexually. I was taken to pastors, witch doctors, but most of them took advantage of my situation. Like this year, 2008, I was taken to a certain pastor who himself tried to rape me. It was a very hard situation because my parents were not near me. They were back in the village and I was in Nairobi staying with those pastors. How will you feel as a young girl? Mtu amekuja na kumishandle na kushika parts of your body. And the moment you're trying to explain to a certain woman near you, she's just laughing at you. It was a very hard life for me. Father-daughter relationship for Kamene is something she hates, as her father tried to rape her and left. This, according to Kamene, broke her mother's heart. It also made her have a different perspective of men. Even ile naambia mamangu, I hate your husband. I had to tell my mother because I hated him so much. Because alinita majina and stuff, kutaka kunibaka, ikavunja roho yangu kabisa yote. Mpaka ikabidi nimechukia all men. Hata mwanaume kuja kunikatia, I'm like, no, I'm not interested. So I thought kila mwanaume ni kama babangu, kila mwanaume ni kama pastor ambao alitaka kutake advantage of my situation. Schooling had some setbacks since she had to drop out and stay for 3 years before joining a special school. In spite of the transition and delays, she did well and proceeded to Thika High School for the blind. Before my eyesight disappeared, I was in a school called Nguluni ISC. And after my eyesight disappeared, 2010 nilipelekwa a school called inaitwa Kangundo DEB Primary School and visually impaired units. Iko Machakos huko, side za Kangundo. And kupelekwa shule since nilikuwa sighted na nimedrop shuleni at least miaka zimeendaenda, unaona nimekuwa a big person, unaona. Lakini unaenda shule unaenda nursery school, unarudi nursery because lazima uanzie ABCD tena. Ilinigonga sana, nikasema okay, but because nilikuwa naamini God aliniacha, nikamwambia God nipe tu strength. It's a new life, give me the strength. Although naenda kusoma na watu wadogo sana and age yangu iko class 8, iko class 7 huko, but I won't mind. All these experiences of life at a young age had made Kamene have a passion of being the voice of the voiceless. This she has done in her community and has made her meet government officials who have helped her deliver the message wherever she goes. Going back to school actually opened many ways for me, like create more opportunities za kwenda out na kwenda meetings za yani kuongelesha watu about people disability sana, because nilikuwa class 7 kulikuwa na international meet, it was like a national meeting. I can't remember the exact hotel tuliendanga because ilikuwa educational meeting, and I was given that opportunity to give out a speech about we people with visual impairment and the challenge that we go through. So ilikuwa mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya watu na kutoa speech, but God alinipea ile confidence sana
Nile ujasiri mwingi sana, nikatoa speech na kila mtu alikuwa like, yeah, you can make it. Actually you can be the voice for the voiceless, unaona. So hapo ndo nikajiamini sana. Hapo ndo the same year kukatokea opportunity that kuna children's parliament na wanataka young leaders to present other children in the parliament level. So nikaenda Machakos, nikachaguliwa kama deputy governor. National nikachaguliwa kama minister of health. Opportunities zikaanza. Hapo ndo nikaanza kupata ile maneno za kuongea on behalf of people with disability na the challenge tunapitia. Na hata kama nimeletwa a big person in the parliament, at least naweza muongelesha hivi na hivi ndo tunapitia, na nampea solution kile naweza fanya kutusaidia. Nikapata golden opportunity kwenda US because it was an international meeting, a women conference ambayo walikuwa wanatengeneza new millennium goals kwa vile za kitambo zilikuwa zime-expire, na walikuwa na involve young girls ndio tuongelee issues zetu, at least to involve you in the new millennium goals. And nikapigania, nikavai na nikatoa speech na nikavotiwa, nikaenda and to make nikapata niko na kibarua nzito because I was the only girl with disability there. So I had to stand strong on behalf of all girls with disability in the whole world. I shared my story na kila mtu alinisikiza. Nikamit with the first lady of Kenya. Kamene undergoes through various hurdles in life, although this has never made her pity herself. Okay, the biggest challenge ni kupata do za kwenda shule because I do depend on my mother. She's a breadwinner in the family and we are 5 of us. And ile kazi anafanya impati a lot of earning vile because anafanya kazi ya housemaid. Alafu unajua tu mshahara vile huko. So napata she has to struggle at least kunipeleka shule, kunifanyia shopping, school fees ni hiyo, wadogo wangu ni hao, vitu kaa hizo. And then kitu kingine unapata most of the people, my relatives, wako against na wewe sana. Hata kama nakuonyesha nakupenda usoni, but ndani ya moyo unamkera because you have that kind of a disability. Lazima ujue kucope na hao wase. Kupewa majina most of the times, ini kitu inakera sana, ninauthi. Her greatest drive in life comes from the efforts her mom makes to ensure that together with her siblings, they get basic needs and have a comfortable life. The only one thing inafanya mimi move on na life yangu na kwa very strong the way I am, ni support ile napata kwa mamangu. She's there for me na amenipigania sana. Na ile kutaka at least nioneshe babangu that yeye si kila kitu kwa maisha yangu, God ako na mimi. God, mamangu, au ndo wamekitu wananifanya tu ni move on na life yangu. Na nikiimagine kuna other girls, other boys outside there wanasuffer kama mimi, inafanya tu ni move on na life yangu. Because one day I want to pay back to the society. Cause we're differently abled, differently. Vincent was born weighing 1.5 kilograms. Esther Otenga, his mother, had complications during her pregnancy that resulted to this. Let's take a look at his story. Vincent Radeu is the fourth born in a family of 6. When the mother was pregnant with him, she developed pressure which prompted her immediate hospital admission. Doctors on call that day decided that to save both lives, the child had to be delivered prematurely. And at only 1.5 kilograms, Vincent was born. Nikimzaa kweli ilikuwa shida. Nilidevelop pressure, ikawa iko serious. Sasa nikaenda hospitali Pumwani. Nikawa admitted kwa siku 2. Wakanitoa huko refer Kenyatta hospital. Sasa huko ndio nilifanywa. Alikuwa ni wa kutolewa sababu pressure ilikuwa nyingi sana. Sasa wakati ilifikia wamtoe, ukitolewa alitoka kilo kichache, kilo 1 alikuwa 1.5. Ikabidi apelekwe nursery. Kupelekwa nursery akawa kona ugonjwa
inaitwa jaundice. Tena ikawa badilishwe damu itolewe aweke damu nyingine. Alibadilishwa, alitolewa damu yake ya mwili akawekwa damu nyingine. Lakini kutoka huko alikuwa mtoto mzuri, yani sikuona kama ataweza kuwa na shida. Alianza kukua vizuri, kukula vizuri, kunyonya vizuri. Sasa mimi nilijua shida wakati alikuwa anaanza kukaa. Although he looked healthy in his early months, Vincent started having challenges reaching his milestones in time, which raised concern. Sasa hawezi kaa vizuri, anakaa akilemewa na anajipeleka na mgongo sasa. Ndio hapo nilijua hapo na shida. The mother was advised to start therapy classes for him immediately. Without a doubt, due to delayed milestones, he joined Mathare Special School at the age of 9 years. Nilikuwa na mama rafiki yangu, pia yeye alikuwa ni mtoto kama huyo. Na yeye walikuwa wameshaanza shule. Yeye ndiye alini advice. Nikaenda kule, wale pia hawakunisumbua. Ilikuwa shule ndio inaanza, walikuwa nataka watoto. Walikuwa nataka watoto waende. Lakini vile huyu pia alikuwa sasa amefika miaka na amepita, wakamchukua tu, hawakunisumbua. His mother had hopes of improvement, especially now that he had joined school, but it came with its own share of challenges. Unajua sasa inalingana hata pia mwalimu ako naye kwa darasa. Unapata mwingine hapendi mtoto, mwingine anafurahia anapenda watoto kama hawa. Inalingana na mwalimu pia. Kuna wakati pia nilipata shida na mwalimu mmoja, lakini walikuja wakaji nini peke yao. Sasa akatolewa kwa hiyo darasa, mwingine akawekwa. Vincent is 20 years old, but his mother is still hopeful that her son will one day walk. Mimi kwa fikira zangu huwa naona kama atatembea. Hiyo ndio nakili, si unaona sio mbaya vile. Kuna vile pia ana sense na anafikiria. Sasa naonaga kuna vile Mungu atafungua njia. She speaks of discrimination she has faced while raising her son. Wanaongeleleanga nje. Kuna mwingine alisema nje huko na nikaambiwa, hiyo mama, mimi siwezi kwenda kwake. Nikienda kwake huyo mtoto wake atakuja kunigusa ananishika. Mimi sitaki kwenda kwa huyo mama. Na ni mtu alikuja kunielezea tu. Lakini yule amenifest tu, hakuna. Although her husband was not supportive initially, he has learned to accept his son with time. Yenyewe kuna wakati alikuwa hata mgeni akiingia hataki mtoto akae karibu. Anataka sijui fiche huyu mtoto. Lakini yote niliweka kwa Mungu, nikasema Mungu, mimi napenda hata watu wa kanisa wakiingia mtoto wangu anakaa pamoja na watu wa maombi. Ilikuweko mwanzo ilikuwa. Lakini siku hizi amezoea na amekubali. One of the biggest challenges she faces is that of traveling with Vincent. Vincent barely has any teeth in his mouth due to the medication administered over time. She called out to parents with special needs children and the government as well to play their part in taking care of their needs. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. That marks the end of our show today. Until next week, it's me, Judy Okite. Goodbye.